kandi njye navuze yuko the chair was empty kandi byari byo. Chair ya DRC nta muntu n'umwe wari uriho, nta n'abantu bari bariho. Fine. Kubera ko wavuze akavuga atyo, icyo wajyaga kumusubiza ni ukumubwira ngo no, actually nta n'umwe wari uhari gusa, izindi ntambara ubwo zasubizanye iki? Nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty. Ariko erega nta muntu wowninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze nta ugira icyo abaza, wabivuze ni nabyo, ariko somebody expressinze ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo. What is wrong with that? Ikibazo cyari gihari nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion, much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact, much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minister, byanavuzwega ko ari minister, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minister. How? So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. Niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'ikinyarwanda, kuko ni nabyo wanditse, ni nkaho bababwiraga ko bakwiye kuba bazi igifaransa kizima kitari icyo. So byavuye no kuri substance, byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki nka minister cy'ubonamo n'iki none. It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information kubyerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert wagusapotingaga bimura namubaza ko bati nabyibagiwe, ati ntabwo numva mbizi. Ubwo se what is the argument? Muvaneho kajagari muza. You ask what you are. Actually, what concerned me, why I raised it, I saw him her apologizing, and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what? Nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo, minisitiri kuvuga ko tutize tufite ibintu bitameze neza, nshobora gutakaza isoko. Nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutyo, ariko kuri jewe waritakaza wa apologizing. When you apologize, babona nasabye imbabazi nabo bambabarire. There was absolutely no reason to apologize. None. In fact, Olivier, minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense.
Okay, go ahead. Ni Sicovia Mutesi nyine nkora mama Rwagasabo. Ikibazo cyanjye gishingiye ku bijyanye n'amategeko ahari yemerera abakozi ku murimo, ariko dufite ikibazo muri iyi minsi cyaho abakozi bakorera ibigo byigenga private sector, aho usanga batabaha amasezerano y'akazi, abo bahaye amasezerano y'akazi nabo ntibabahe ibyo amategeko asaba, ndetse rimwe na rimwe ntibabishyure. Binagenda bikagera no muri company za security, aho ushobora umuntu kumara amezi 3 adahembwa kandi mu by'ukuri usanga anahembwa amafaranga make cyane ari munsi y'ibihumbi 50. Ikibazo ni ukureba uburyo abashinzwe kubahiriza amategeko bafasha abakorera muri private sector kugira ngo abakozi bakoreramo nabo bahemberwe ku gihe. Ibyo niko bikwiriye kuba bimeze. Bibaho, njya mbona na hano mu mujyi hari ubwo abantu bagera batya bajya kwibarabara kubera ko abantu babakoresha batabishyuye. Ntabwo ari byo. Abantu we shall sort it out. Sinzi ababishinzwe hano niba hari mu ministers hari abantu. It should not happen. Hakwiye kubaho accountability no kuri abo bantu bakoresha abantu ntibabishyure. It has been happening several times. Bimaze iminsi bibaho. Minicom muri hano cyangwa n'abandi, abantu kutishyurwa bikarinda bivamo inshuro bibaye, murabizi. You have seen it? Minister of Local Government, mwarabibonye? Bibaho cyane. Kuki bikwiye kubaho? Kandi iyo byabayeho inkurikizi kuba tabishyura baba bakwiye kuba babishyura nizi. Anyway, icyo kibazo kirumvikana. It will be sorted out one way. Bizakemuka ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nashakaga gusoreza ku kijyanye n'aho ibiciro bigeze ku isoko. Bigaragara ko bihenze, kandi si mu Rwanda gusa ni ku isi, ariko hari ibyiciro by'abantu bakigowe ndetse bakaba ari n'abakozi ba leta ku mishahara, abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, abaganga, ndetse na bamwe mu bakora mu nzego. Ibyo bibazo birazwi kandi bihoraho, bizanahoraho. Hahora ibintu bihora bihinduka. Ntabwo hanze ku isoko bijyanye n'ubukungu bw'igihugu ari ku miterere yabwo ubwabwo, cyangwa bifite bituruka hanze bitera ibibazo igihugu, byo bihoraho. Ni ugushaka ko tubikemura gusa. Ibyo uvuga byose birazwi, ndetse niyo mpamvu habaho rimwe na rimwe kugerageza gukemura bimwe dufasha. Urabizi, iyo ubona leta ifata ibyemezo igatanga subsidies mu Kinyarwanda ni iki? Nkunganire. Buriya urabizi ko biriho. Baba bunganira umuturage bazi ko nabo kandi ntibamwunganira bihagije, bamwunganira bijyanye n'ubushobozi, kuko hari ubushobozi igihugu kiba gifite kikunganira abantu uko gishoboye cyabitanga byose. Ibyo rero uvuga byo rwose birahari. Urebe mu gihugu hari ibijyanye igiciro cy'ibintu byose n'igiciro kigenda ku ifaranga wagujije, cyangwa ibijyanye n'ibiciro ku masoko by'ibyo kurya. Urabizi ko byazamutse. Byose ibyo bibazo birahari, ariko buri munsi ntabwo abantu bahwema gutekereza uko bikemuka, ariko ntibishobora gukemuka ku buryo uko buri muntu wese abishaka, kuko ntibishoboka, ntibidashoboka. Ariko imbaraga zo gerageza gukemura ibyo ziratangwa bihagije rwose. Niyo mpamvu ubona ku giciro cya peteroli na diesel bagira batya, tugashaka uko tworohereza abantu, bikanga bikajya muri transport
igiciro cyayo ukuntu bizamuka, ariko buriya tudakoze izo interventions, tutagiye tugerageza gushaka uko kunganira abantu, biba byikubye nka kabiri cyangwa na gatatu. Munyemere ndasoreza ku kijyanye n'isuku. Umujyi wa Kigali uyu muri iyi minsi hari ikibazo cy'aya mazu manini yuzuye maremare dukoreramo cyangwa se n'ibindi, bisa nkaho wagira ngo ntihubatse uburyo bwo kurekura amazi ayivaho cyangwa se umwanda, ku buryo bigera ku mugoroba ukumva mu mujyi wa Kigali ntabwo hafite impumuro mbi, mu by'ukuri ugasanga ntabwo hahuye n'ishusho umujyi wa Kigali cyangwa u Rwanda ku bijyanye n'isuku. Icyo ni ikibazo kigomba kizakemuka. Minisita wa local government wacyumva, na meya n'abantu ba infrastructure. Mwe ntimubizi, ugomba kubyumvira hano mubibwiwe mwari mubizi. Kuki bidakemuka? Ugomba gukemuka uburyo bumwe cyangwa ubundi. Gukemuka babwira abantu kubaka cyangwa gukora ku bikorwa, cyangwa se abantu hakaba penalties zijya mu gukemura ibi bibazo, nabyo vuba na bwangu bikurikira. Thank you, Excellency. With your permission, may we take a 15-minute break? I don't mind. Thank you, sir. Then we start with somebody here. When we come back? We'll come back anyway. Let's have 15 minutes and then we can go until tomorrow. Thank you, sir. Yeah, this problem of FDLR and other associated problems we have in the region, we have in Eastern Congo. First of all, it's not complicated. It's not difficult to understand what really is at issue. And this is a problem that has been there for 3 decades now. The whole world has got involved over time, and whether it is the UN, whether it is United States or Europe or Asia or name it. Africa, of course, where it is happening. For those who follow and want to really understand, minus the usual biases or complications people create for no good reason. The facts are there, they are clear. The origin of the problem is known. The handling and the mishandling of this problem over many years is known. The actors are known. So there have been, you are talking about the Washington Accords. These are just recent efforts. Before that, over many years past, the efforts and the discussions and the noises about how to deal with the problem have run into their hundreds. But you still remain with the problem. Some would even want to simplify it and they say it is Rwanda the problem. Meaning if we didn't have Rwanda, or if there was a way of carrying this country somewhere and turn it into an island in the Pacific or Indian Ocean or wherever, remove it from here. That
maybe a solution, that's what they imply here, that maybe a solution would be found. But ask yourself whether that really is true. There are many parties to this problem. One is Congo, the other is the international community that has really messed up this whole thing from the beginning, as we know it. There is Rwanda, there are other countries of our region. All these have a way they have contributed to the problem and a way they can contribute to a solution. But the way it is handled seems not to put that into account. And that's why the problem goes on forever. Nobody addresses the root cause of this problem. I haven't heard of any effort so far that focuses and tries to address the root cause. It's always something superficial. It's one day, FDR, yes, they are there. Then the next day, no, they are not there. Actually, they were finished. Then another day, who are the FDR after all? I think Rwanda is just creating this thing as an excuse to go and steal minerals in Congo. And this kind of, I don't know what to call it, the kind of argument that goes on, even with the people you thought they were really serious. I think sometimes we overrate the capacity of leaders and countries and so. When you listen to some of these arguments and the people they come from, you really wonder what you have to deal with. So no root cause addressed. Then immediately there are sanctions. Sanctions. I've never understood. You know, sanctions, yes, they really create problems. They do. But that is all. There are problems added to the problems that were originally there. That's all. It's not anything to do with trying to address the problem. And especially if you look at the manner in which they are applied. You instead of sanctioning FDR or those who work with them or support them, they sanction those who fight them. I mean, I don't understand the logic. Then instead of saying in Eastern Congo, there is a problem of Congolese who are involved in this conflict for their own rights. The AFC, M23, and many other groups that have been fighting there. So, what is the origin of this problem? Is it really Rwanda's case to answer? Are we the ones denying these Congolese their rights
in Congo? Are we even the ones who actually made them fight to restore their rights in Congo? I will always come back to inform you as whether you want to keep it in mind or what. Even the origin of this conflict, as we know it, which started in, is it 2022 or what? We are now running into, is it 22? October 21, running into 22. How did it start? Actually, this conflict was started by Congo itself, working with people to have this invasion into Congo start, and the plan was always to put it on the shoulders of Rwanda. Try, without mentioning names, without anything, you people try to, as you live here, find out where did these people who are fighting originate from. Where did they come from? Did they come from Rwanda? If you find they came from Rwanda, maybe there is a reason to say, yeah, but there is something Rwanda is not saying in full. They are giving us a piece of story. Find out. So, the start of this conflict is not by Rwanda. And then Rwanda comes to own the problem, the origin of the problem. It is made to own the origin of the problem. Our Rwanda's problem has always been FDLR in Congo. I can repeat it 100 times. And if this problem of FDLR is not resolved, of course, Rwanda will always remain involved as part of this problem. I mean, there are no two ways about it. And this is something we have said for the last 30 years. So if you don't want Rwanda, if anybody keeps saying Rwanda, 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 and doesn't want Rwanda to have anything to say in this, why don't you remove this problem and see whether Rwanda was using it as an excuse? But there is even open information. By the way, people in Kinshasa, the government and officials, they say it publicly, openly. They've said it many times over a long time. They tell you, yeah, you want to bring change in Rwanda. The people that are saying this, FDLR, yeah, we see, okay, we are going to deal with them. We are going, like you said, they are the ones saying it. They are saying they have done something about FDLR. It is because they are there. If they were not there, they wouldn't be doing anything with or against FDLR. But what we know on a regular basis, they arm them, they integrate them in their own forces, and we have evidence because we have people here, former FDLR combatants who have been part of all those efforts. And either some of them came back home on their own or were captured in Congo, and they are telling the same story.
you people, if you know a place called Mutobo, there is a place called Mutobo where we take people and for the effort of reintegrating them in a society. These people are there, they give you space to interview directly these people who will tell you these stories. The same people of the UN, the same people in the US, the same people in Europe, the same people who keep asking questions, some of them representing their own governments, have actually been there and they have been told these things, and the very people involved have given them anything and everything they wanted to know about FDLR and how it is well embedded and supported by and in Congo. So these questions that keep coming, you know, I mean, we live in a world that is like this. We have to deal with it the way it is. So for us, I mean, we have calmed ourselves down and are having to deal with the world that we have. We cannot create our own world. That's too much for us. So we deal with it as the way it is. We carry the blame that is not ours. We've been insulted, abused, belittled, and to a point that sometimes people are made to feel like you really don't matter in this world. What they tell us, what they keep saying, it's like they're giving us a message, you don't matter. So sanctioning is just to punish you, to drive the screw hard into your back. And at that expense, they promote whoever they want to promote for whatever reasons that are not my business. But the question remains, how do we behave ourselves? One, we behave in a manner that protects us at any cost. We will do anything that contributes to that protection, day or night. There are no two ways about it. That one we will, no question. We will also try to do what is right. If we, you know, we are a country that can't afford to mess up. If you give the so many enemies we have an excuse, a chance to bring it to us, I think it will be largely our mistake. So we try to avoid that. We do what is right to protect ourselves, and we will do it without fear or favor, day or night, anytime. We are happy to do that. Actually, it's a pleasure to do the hardest task to protect ourselves. That's what it is. And the rest what we try to do is actually, we've been trying to team up with other countries in bringing peace in different parts of our continent.
And that simply underlines how much we want peace. Rwanda, we want peace. To the point that we are ready to fight for it. And that's our main thing. We want peace and we want to work with others to have peace. So with all that I have given you, figure out what answers your question. But that's what it is. Thank you, Excellency. We'll take the next question. We'll take one from James Munyaneza, TNT. Thank you, Mr. President. My name is James Munyaneza. I'm from the New Times. And I want also to go back to the issue of the region. Of course, we have Burundi to the south. And the president of Burundi recently said that there were conversations with Rwanda, and Rwanda made the commitments that he claims Rwanda did not honor. If you could shed some light around that, and this relates to the suspects linked to 2015. Around something that didn't happen. Okay, I think that's very important to understand because he made these claims. Yeah. Well, let's be clear. That where did that happen and when? So from what you were saying, It sounded like there had been conversations between the two countries, bilateral engagements. When? What time? Because the time mattered. I think that was not clear from what he said. So everything is not clear. Okay. I don't know how you can answer that. Yeah. Yeah, because there is no commitment we ever made that we will not fulfill. Okay. Not with the president of Burundi, not with anyone. Thank you, Mr. President. Unless there something comes up specifically, then I will answer it. Okay. Yes. Okay. Thank you. I think that's now clear enough. But maybe you might find one night he dreamt and thought that happened. Yeah. The only thing I remember when we talked, and actually he's the one who did not do what he, and I think I have ever said this, at the beginning, when the Burundi forces went to the north of Kivu North, in Goma and other things. When we learned it, we learned about it through intelligence. I called, I'm the one who called the president of Burundi that time and asked him, I asked him that I have heard there are forces of Burundi going to our north Kivu. I said, why would you be, and I told him, I said, there have also been these accusations that Burundi, in a way, has been associated with this FDLR. Much earlier, before there had been some, you remember, in Inyungwe area when there was, there were reports and there were incursions from Burundi, some group called this, they have some name. FLN. They are coming from there. So I said, but I have heard, on top of that, association of Burundi with FDLR. Now I'm hearing that you are sending forces to North Kivu. I said, President, is this true? The man said, no. It was like, who told you? There is nothing like that. In fact, he insisted, he told me I should cross-check my information. That those people who are
just want to cause problems. There must be people who told me lies, and so on and so forth. I said, President, I will take your word, much as I think the reports I received were credible. But I will take your word for it. I mean, a couple of weeks after, they were captured in the North Kivu. Yes, I had discussed it with him. So I don't tell lies like he did to me. I don't. So on that one, I don't know which meeting or commitment or whatever he's referring to. Yeah. Thank you, Mr. President, on that. Finally, if you may allow, recently there has been reports about a planned oil refinery by Dangote in the East African region, in Kenya specifically. And then reports also, were saying Kenya is, he had offered a stake, 30% stake. And then they mentioned Kenya, Rwanda, Ethiopia, and other interested countries. Has there been such a conversation on Rwanda potentially acquiring a stake in that project, that oil refinery? Just in case. Thank you. In a way, there has been. But it is too early to talk about the details. Because I think it is work in progress. Things are still being thought out. But what I can say is that Rwanda would be very happy to be part of that kind of investment. Thank you, Excellency. I'll take another question. Yes, Miriam? Thank you. Hello, my name is Mariam and I'm a content creator from Morocco. I have been cycling around the continent for the last 3 years, crossing 34 African countries. And while traveling, I saw how... Congratulations. Thank you so much. And while cycling, I saw how much it was challenging and expensive to cross borders. And especially Rwanda. Rwanda was visa-free, so I was glad this I thought it was challenging in terms of mountains and... No, the physical challenge was easier than the borders crossing. Okay. Interesting. Yeah, so while crossing, I saw how this limits African connection with each others. Yeah. But we saw how Rwanda was example of African interaction and making it easier, like for African to cross the country or visit the country. Mm-hmm. And my question for Your Excellency, what's the example of the mindsets you can give, like, to African leaders to make it easier for Africans to connect and build opportunities together? Thank you. Right. Well, to begin with, I don't want even remotely to be perceived like I'm thinking for other people. I think for myself, and together with Rwandans, we think for ourselves. We can think together with others if they want, so if they invite us, if they think it is helpful. But we always want to do our best at home here. But in the meetings we have had, and there have been several at different government official levels of different countries on our continent, to talk about this visa-free or making really ease of crossing borders and so on and so forth. We give our opinion, not only our opinion, but example of what we are doing for ourselves, so that other people either
may, because what we are telling them, first we demonstrate that we have not encountered any serious problems by making it easy for people to cross our border, in or out. We just demonstrate that. We haven't found any problems. What we have discovered are only benefits. And that's what we share with the people. We tell them, for us, in our experience, we have discovered the benefits. And we tell our brothers and sisters, why wouldn't you want these benefits yourselves? But that's where we stop, because we can't do anything for anybody else. So, yeah, we keep doing what we think is best for us, or even for the continent, that is within our means, and keep sharing it, and keep looking forward to working together with others in the continent to do really what is expected. That's the only thing we can do. Yeah. So otherwise, I mean, one of the benefits is that you can be there and tell the story. You didn't lose anything. We didn't lose anything. I think we gained that you were able to come to our country and do whatever you want to do, and you will leave when you want to leave, and you'll be come back sooner rather than later. And that's, so imagine if it was multiplied thousands or millions of times, the benefits the Africans would have in that. Thank you, Excellency. Shall we take a question from Iramide, the front? The front. Good day, Mr. President. My name is Iramide. I'm an actor, digital creator from Nigeria. It's my first time in Rwanda, and I must say it's beautiful. Thank you for having myself and the other creators. I'll be speaking from the perspective of a creative, essentially, and tying it to the ASG theme for this year. If Met-Africanism is pretty much about moving from simply recognizing our shared identities as Africans to more or less building together at this time and building meaningful connections, what does that exactly mean for the African creative industries? Essentially, if you have to put in place some policies or whatever changes as the president to further help African creators, African creatives in general, you know, build sustainable careers, collaborate together, and essentially tell our stories ourselves on a global scale, what would that policy be? And I think because you just said something almost similar to my question in response to Miriam's own, because you don't want to think for the rest of Africans, I think you should just tell us from the perspective of your position as the president of Rwanda, what exactly would Rwanda do to help build a better ecosystem for African creatives? Thank you, sir. Yeah. First, the African creatives exist, and that's why you are there and doing whatever you're doing. So you already have pretty much in ideas of what could be done. In fact, I would even flip the question and ask you, since you started the journey yourself, and it's a good thing that you really happen to be, and with all the work you've done or what you've gone through, what are the hindrances you've encountered on the way that you
thought and said, no, but if this thing was not like this, maybe I would do better. I would be better in service of the creative industry. So bear that in mind as well, because that helps me to say, oh, so meaning the task is for both of us. You tell me from experience, and I will respond to that with my responsibility at the policy level to make sure that the obstacles you meet maybe shouldn't be there, and therefore they should be removed. You see what I mean? Yes. This conversation is already useful. You are there, and like others who raise it, whether it is the FCFTA or, you know, the lady from Morocco who was riding through this country, and the creative, and so you're all having a journey in your minds and in your experiences and whatever professions. And in trying to go a step further every day, there might be challenges that raise in you some questions you should put to us and say, but how? How come that the proud African continent that wants to achieve this and that, at least we make all this understood in the way of statements. How can you be the ones at the same time who create these obstacles? Really, this should be a very serious conversation, and you should not hesitate to raise it. Rather than for me to say, you know, as the president, I will try and do this and do that. Maybe some of the things I even have in mind to do are not answering your questions. Yes, I want, give us what you think, and then let's talk about it. Let's find a way to, right? You want to give him a microphone, he wants to say something. Please, whoever has a microphone, where are you? Thank you, sir. I think you have rightfully made a fantastic point. It's clear that it takes two to tango in this situation. Now, from my POV as a growing filmmaker, I work in one of the biggest film industries out of Africa, and that's Nollywood. I hope for a time when the talent that we have in Nollywood can transcend into more African countries. And I'm not even saying outside of Africa continent right now, because I think that we don't have a talent problem here in Africa. It's more of a connection issue. Now, what Rwanda is doing is beautiful, bringing creators from across the continent to connect. And I think we've collaborated more because we're now in the same space, and you're doing something as beautiful as the ESG initiative. If there's a request that I would make to make this easier, as regards connection from one African country to another, which helps creators better, would be that, I know that you've tried it before, because you said that you've tried advising people about the benefits of, hey, make the borders a little bit more easier for people to come in. And, you know, of course, you can't think for them. You've shown them the benefits. It's up to them to decide. We would just make a little bit more request that, please, for our sake, just maybe from initiatives like this, and of course the stories that we would tell as creators out there for people to see, just help us find a better way to nudge them. Yes, like, guys, I want you guys to see it. So well, maybe our presidents and policymakers will do better. Thank you so much. I'll try that and anything that can be. You know, one time
I had an opportunity. I also heard recently there were some leaders from Nigeria. One time I met governors came here. They came here, I think they had been organized by UNDP or something. They are the ones who asked from Nigeria. They came all the way here. There were about 16 of them, if I remember well. And they had the governors and not their representatives, they themselves came here. And they came here because I think through the interaction with the UNDP and others, they had learned of a number of things that maybe that could be useful to them in the governance area if they tried it. So I had a very long chat with them. I varied my time. What I did was to take them through where we have been and how we have come to be where we are by the time they visited. And I said, there are aspirations, people want to, come from one position to another, but it's all about how you can improve. It's always going forward and better. So I took them through everything I could think of. I said, for you, some of your states have bigger GDPs than Rwanda's. So it's not for you even an issue of resources. You have resources. But what do you want to do with your resources and how to the benefit of your different categories of people? Meaning, I don't control their GDPs, their budgets, their money. No, it is them who control it. So where do you want to put it? And that's why I was giving them what we are going through and where we put our money and why and so on and so forth. But also, governance is just not about that. It is also about some of the things we are talking about. Making it easy for people to do what they can and want to do. The ease of doing anything for people. I took them through that, and I also showed how deliberately we put some laws in place to actually facilitate that. But it's not the laws that are going to deliver, it's again the practice. The practice that includes accountability and different things. So I took them through all that. So therefore, the whole idea was, and by the way, we included how crossing of borders, from one country to another. And the other day in another meeting here in Bigari, there was one of the great Nigerians, very wealthy man, who told us a story. How he went to some country in Africa, they literally at the airport told him to go back. And this is a man, a wealthy man, worth billions. So. And even has investments in that country. But they turned him back at that airport. They only allowed the pilots, I think, to go and sleep because they had been flying for so many hours. I mean, why go through that and why take somebody through that? What is the benefit? What is the principle behind it? So these are some of the things, and it is everybody's task. Those who want to do whatever they want to do, to keep voicing that and saying, please, don't stand in our way. What we are doing
is not harmful to anybody, but beneficial to everybody. What is the answer going to be from those who create obstacles? I don't understand. So anyway, let's keep trying. let's each do our parts from whatever vantage point we are, but working together even more, we can make a difference. I'm sure the story of the lady from Morocco, so riding through, first of all, cycling across Africa is very impressive on its own. I mean, for somebody to try and put a roadblock for that, I mean, I don't know, it must be crazy. Yes. So, yeah, we can keep talking about it, but there are things that are self-inflicted, problems that are self-inflicted here on our continent, to say the least. Self-inflicted. There are problems we create for ourselves. But let's keep trying. Thank you, sir. Mm-hmm. We'll take one more question. Sicovia, please go ahead. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Before that, Sicovia, Mr. President. Exchange nabonye hagati yawe na Minister Olivier byari ibiki? What happened? Interested kumenya uko nayo ukurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. So now I want you to, mbere yo kumbaza banza unsobanurire menye ibyabaye niki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho. Ngerageza gushyira ijambo rye mu kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza. Hari ku cyumweru yakosoraga ikinyarwanda ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu gifaransa. Asubiza yavugaga kuri issue ya Congo, hari abo ibyo yasubizaga tugerageza gushyira mu kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko igifaransa kibivuga tugerekeje. Ariko se kuvuga neza hari icyo mwanyuranyijeho se cyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kuba yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze, ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije. Biratandukanye. Yego. Icyo cya kabiri igihe nta kibazo mbonamo, kuba wavuga ibyo navuze n'ubu ngubu nimuva ugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije mu nzira iyo nabishyiragamo, ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato, ntabwo ujye nabibona n'ikibazo. Ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no, ubwo biba byahinduye isura. Aho niho nagira ikibazo. Niko byagenze or what happened? Ntabwo twigeze duhindura icyo yavuze, nuko tutakivuze mu gifaransa ngira ngo cyanyacyo, kuko na message utabisobanuye mu kinyarwanda ngo gihwanye n'igifaransa cyiza yavuze. Noneho ushaka intambara z'ubusa kweri. Hanyuma aza gusubiza, ndabyibuka hari ku cyumweru, ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ndi kumwe n'undi aba yarangiriye inama itari igisubizo natanze. Kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore, kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga igifaransa. Kandi koko sinkizi, ariko abo dukorana bamwe baba bagerageje. Ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza. Ariko wiseguriraga iki? Ko nashubije minisita ndi umunyamakuru muri urwo buryo. N'ubu ndacyasaba imbabazi. Bishoboka. Ahubwo azagusaba imbabazi ariwe. Kuko ibi bya protocol, ibya journalist ntabwo birimo protocol.
Yes, ndabona ushaka icyo kintu ndashaka kuko nabonye hari ugusaba imbabazi sinabyumva. Ya kudasobanura neza ariko nabyo bifite ikindi bivuze bibiri. Neza ni ukuvuga ko ibyavugwaga mu Gifaransa sibyo byavugwaga mu Kinyarwanda. Biratandukanye. Si ukuvuga ko Ikinyarwanda cyari kibi. Oya. Ntabwo cyasobanuraga icyo Igifaransa cyavugaga. Byanyuranye bite? It was not opposite. Sinibuka neza sinibuka ariko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi Igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu Kinyarwanda mwihimbira. Ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwareba content. Nge ndashaka kumbwira content. Nyakubahwa unyemereye buretse. Content nuko cyanyuranyijeho ni iki yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze. Aho izo mvi zanjye zintaye mu gihe kuko ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo minisitiri nta makosa yakoze avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebe musobanura mubwira abanyarwanda ibitari byo. Yes, ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe. Muri aka kanya mu mbabarire nizo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance hari na form, hari content na form. Content ya misrepresentinze ni iyi, ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa uko byumva, ariko did it change the content? Yes. Uravuga yes nakubaza ntabwo bizi. Nibyo nibuka ariko na minister nawe arahari. Of course n'ubundi yumbwira nkabaza minister na mbere hose. Yes, minister tubwire. Very important kuri je nabonye abantu bahereka. Reko nta protocol iri mu bibi bintu. Nabonye hari wasubiza ngo abwiye minister nabi Mr. Nabi kwa tuwazi. Murakoze Your Excellency. Ntabwo byari ikibazo cya protocol, ntabwo byari n'ikibazo cyo gusubiza minister nabi. Nta kibazo nari mbifiteho. Ikibazo ni content. Nari navuze bijyanye n'inama yabereye i Nairobi ya Africa Fraud Summit. Twari twagiyemo. Tujye ku substance nyine. Yes. Kuko guverinoma ya Congo yaravuze yuko ngo mu nama ngo bavuze ko u Rwanda rwabateye bakabibwira bari mu nama, kandi iyo nama ntabwo perezida wa Congo yari ayirimo, yaje irangiye bazanye umukandida wa muri francophonie. So abanyekongo ibyo bavuze nibyo bitari byo. Hanyuma ndabivuga muri tweet mu Gifaransa mbabwira ko ibyo bintu mwavuze ko abanyekongo ibyo bavuze atari byo. Hanyuma rero mu kiganiro na Sicovia barimo gerageza gusemura barabiquestioninga byose. Bande ibyo navuze barabiquestioninga yuko muri ikiganiro Sicovia n'abandi banyamakuru basangiye stage muri mama w'u Rwagasabo. Hanyuma banavuga yuko bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kubibaza umuhanzi witwa Sherry Silver wari watumiwe ngo aze muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Fraud Summit. Ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko ariko ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bavuze ni ibiki? Nibyo ngibyo byuko Congo yanenze u Rwanda mu nama kandi Congo perezida wayo ataranahari. Ibyo nibyo navuze bo baranabiquestioninga. Barabikwestoninze cyangwa babiripotinze ku buryo butari bwo. Babikwestoninze ibyo navuze. Bavuga ko ahubwo baza no kubaza umuhanzi. Babikwestoninze bavuga ko ibyo wavuze bitari byo nicyo cyangwa ko bitari byo, ko bitumvikana, ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari wewe uza kubisobanura. Ikitarumvikanaga ngo nikize. Nibyo nanjye nibaza kuko ibyo navugaga byari clear. Kuko Congo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Fraud Summit kandi Congo itari nahari. Baraje ariko ibyo ni Congo yabivuze. Ibyo ni Congo yabivuze, ngewe ndabinenga muri tweet mu Gifaransa. Hanyuma ahubwo bo barananenga bavuga
ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga. Bitasobanutse meaning what? Ko ibyo mvuga nenga Congo ko bitari clear kandi ari nge wari uhari muri iyo nama, ibyo navuze byari bisobanutse kandi ari ikintu kimisinga aho ngaho ntumva neza. Bakwandika bavuga ngo ibyo wavuze si byo, bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo wavuze se bitari byo. Oya barabi questioningaga yuko ibyo mvuga based on what? Based ku bintu ntanumva kubera ko it was clear ibyo navugaga byuko Congo ntabwo yari mu nama ntishobora kuvuga. Babi questioninza bavuga se ngo Olivier arabeshya ntabwo biri ari byo yavuze cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo, batanga indi content or bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana, ko ngiye ibyo mvuga nka Minister wa Foreign Affairs wari muri iyo nama, ko ibyo mvuga bitumvikana, ko ahubwo bagiye kubaza umuhanzi utari no muri iyo nama. Umuhanzi bamubarizaga iki? Kubera ko yari yatumiwe muri party yabaye nyuma y'iyo nama. Hari party yabaye, hari umuhanzi wari watumiwe ngo bafashe gutegura iyo party, ngo nibo baza kubaza mu bintu byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo. Aho ngaho niho hari ikibazo. Ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo. Nuko hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza, mwandikira akamubwira ko babikora, nyuma bakongera bagasubira bakabidistortinga. Ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation. Ibyo bavuze gusa ko ibyo bavuze atari byo. Ko atari byo ko babi questioninga. It is very intriguing. What is it? Nyakubahwa, murakoze kongera kumpa umwanya. Abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande mbese? Ni abanyamakuru dukorana ntabwo bari hano. Twari mu kiganiro dusangiye amagambo magufi turebe turangize. Icyabaye leta ya Congo yavugaga ko bari bahari nk'uko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje, nawe akavuga ko batari bahari. Noneho mu kiganiro kuko abari talk show atari kuvuga ngo turasoma amakuru kwa kundi twihuta. Ni ikiganiro mwakora? Twaga ikiganiro noneho tubiteramo urwenya, turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru, Congo ikavuga ko ihari, u Rwanda minisitiri akavuga ko adahari, turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protocole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe. Mwibaza ngo noneho icyabaye niki? Twibaza ngo niki, tubavuga tuti turaza kubaza uwo ni utari ku ruhande rwa Congo ntabe na minisitiri ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye. Tubivuga dutyo turagenda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisitiri yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Sicovia Mutesi, ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana. Ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho. Nibiba ngombwa muzabaze. Ariko urumva mwese mugira ngo mufite muzambaze. Sorry, wese mufite ikibazo. Olivier ko avuga, ko minisitiri avuga, ni nkaho bavuze ngo ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari. Mwavuze ko ni nkaho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari, wowe uravuga ngo ntibari bahari. So nibyo byateye urujijo. Yego. Okay? Ntabwo byaba ikibazo cy'igifaransa rero cyangwa ikinyarwanda. Kuko niba uvuga ngo mu inama ntabwo bari abantu bari bahari. Okay? Then wowe ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo, bariya baravuga ngo bari bahari, minisitiri aravuga ngo ntibari bahari. Icyo kikaba ari cyo kiba ikiganiro, ntabwo ari ikibazo cya interpretation. Ikibazo cy'abantu
niba bamubwiye ntabwo bavuze nk'abahakana ko ibyo bavuze atari byo kubera ko wavuze ko batari bahari abanyekongo kandi wenda ntibari bahari ariko bo baravuga ngo ariko reka tubaze abanyekongo bo barabivuga nk'abari bahari ubanza bari bahari so meaning barashaka kumenya niba wowe ibyo wavuze ko batari bahari ari byo ntabwo ari ikibazo cya interpretation ya language biri he aho ngaho ni ikibazo cyo kunyumuza kuvuga ngo minisita yatubwiye ko abanyekongo batari bahari uvuze in whatever language you said it sinzi niba mubyumva ahangaha ikibazo cya interpretation ya language kivuye he cyangwa igifaransa kibi cyangwa ikinyarwanda kitumvikana bivuye he? What is at issue here is to prove that either abanyekongo ibyo babivuze koko bari bahari cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari ariko we Olivier yavuze ko abanyekongo batari bahari so icyo ni ikibazo cya the substance of the argument is not the language so mwagihinduye ikibazo cya language gute ntabwo twagihinduye ikibazo cya language ndavuga na minisita niwe mbwira ntabwo ari ikibazo cya language ngo uzajya ubwira abanyarwanda kuko niyo waza kuba yabyumvise igifaransa neza stili yajya kuvuga ngo Olivier yatubwiye ko abanyekongo bari bahari kandi batari bahari yatubwiye ko batari bahari kandi bari bahari kuko abanyekongo baravuga ngo bari bahari. Is that an issue of language? Ibyo mukabiteranaho amagambo mu media gute? Yes. Mwakoze kutwemerera kuba dufite telefone. Nitwa Mutoyezo Oswald. Byose narabikurikiye. Ndetse nanjye nagize comment kiraho. Minisita aranyandikira kuko navuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari bitari ku Rwanda. Minisita arambwira ati byari maze kuba byinshi. Nge uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu minisita yazanye mu ikibazo cy'igifaransa ni impaka n'indende ntabwo ari kiriya gice cyonyine, hari ukundi babisemuraga ukumva harimo amakosa. Ntekereza ko rero mubabaje njye mbona hari ababirigi nibo babazwa nta nubwo bababajwe rero na content n'ukuri abantu bababajwe na language. Yego mu buryo basemuraga birashoboka ko ni isesengura ryanjye. Minisita atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa. Mpagurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikira arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye, saba ijambo ukemura ikibazo. Noneho iyindi interpretation kari akantu ka Sheryl Silver muri Sicovia yagakubisemo nk'uwiterera urwenya, ntabwo byari ibintu biremereye. Ariko minisita aravuga ati mama Rwanda irakurikirwa cyane, aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azira urujijo. Ariko amakuru yarari aho ngaho nayahe ko nta kiriya kibazo cyari gikomeye ko Perezida wa Repubulika kumva abanyekongo bavuga ko perezida yarahari kandi yaraje byarangiye, ndavuga Tshisekedi. So noneho we minisita yari itonze ashishimura message azingo arabwira abanyekongo noneho babazwa no kubona n'abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana, ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu gikari. So ni ibyo reka no gutinda kuko bavuga kubikemura. Je ntabwo ndabona ikibazo cyari kibanza, ariko mwarabuza akazi muri nkora gusa, ariko n'aba ministers wajya muri iyo argument hari niki ko ntaracyumva n'ubu. Albert wahoze kuvuga cyane zirukomeye we substance aho ngaho yabaye yihige ko nayumva yazanye intambara mu bantu niki batubazi. Nashatse nantuza ndanayibonye wa mugani byatangiye ari uko
abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari yo kwa kundi ibyo okay. So noneho Minister arabasubiza babwira ati ibyo mwavuze sibyo nta nubwo president yari ahari exactly. Hanyuma muri interpretation noneho toko yavuze ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo urujijo rwatewe n'uruhe mbese bari urujijo mu banyarwanda inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa so ni interpretation y'igifaransa yari yanditse bo batangiye ku ariko minister we iyajya kuri content agasobanura icyo bakosheje bikava mu rurimi kuko issue ntabwo ari ururimi hano issue ni content yuko bamwe muri abo bantu badiscussingaga ari side ya minister ari abanyekongo ari abaganiraga hariho wa Misiri presenting the facts exactly ntabwo ari ikibazo cya language ariko no ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije kuko niyo mpamvu minister avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basisimura igifaransa neza mu kinyarwanda so uko basasimuraga ntuza igifaransa mu kinyarwanda babwira the public audience ubwo icyo yakemuraga ni minister nuko cyagomba gukemura ni ikintu kimwe gusa perezida yari ari aho ngaho cyangwa ntiyari ahari ntabwo yari ahari ibindi byo ururimi wabivugamo rwose doesn't matter ikimataringa ni fact yuko either abantu mu rurimi bavuga urwo rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima baravuga ko perezida yari ahari kandi atari ahari niho substance iri sure ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language it's not on no the argument is nk'itangazamakuru in fact kubwira abantu ibitari byo kandi nawe impamvu bibaye ni uko utumvise neza icyo gifaransa ariko arabera urumva nawe ari na riviye nyine mufite ikibazo cyanyu ni language ikibazo cyanyu ni substance the substance that is the wrong message ugeza ku banyarwanda yihese iyihe yagejeje yo questioninga ibyo minister yavuze now question ibyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri ya questioning ibyo minister yavuze now that becomes the substance kuri no it's not exactly hari ahantu Mr. President Excellency the problem is we ajya ngo abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze hanyuma mu itangazamakuru mbere ko utangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo so wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message yababwiye kuko in fact they were questioning even ibya minister why not okay yego nicyo nahoze mvuga why can't the minister's statement be questioned no okay why not fine let's take it you question the minister fine so nibyo byabaye yanagira ngo ho mu journalist wowe noneho warukwiye kubona you should be asking what I am asking naho ibyuko a journalist agomba guconforminga ku byo minister yavuze it's not right okay in fact tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe kubera ko narinzi inkuru uko yari iteye for me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari aratangaza inkuru itari yo that is my personal ariko yatangaje iki ko ya questionings gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri it's not ntabwo ari gutangaza in fact ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo
ariko kandi yashoboraga kubikura Albert icisha make hari aho byanditse muri iyo language, hari aho yabikwestioninze byaba mu cyongereza mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. jewe uko minisitiri avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki umunyamakuru uwo ari we wese ashatse atavuga ati ngiye ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye, yaba ari umunyekongo cyangwa undi. Ishu ni iyihe none? Ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki? Mwagiye mu mpaka z'iki ko noneho bigenda biba even Murakoze Your Excellency. Byatangiye kuri ishu yo gusemura mu kinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane, uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically. Ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa. Barabisemuye batanga wrong impression gute? Niki batanze distortings muri